Hello, my name is Maria and I'm back. I'm still going to do my movie and I'm Swedish and my name is Maria Renestam and this is my bird. Choo 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 choo, and he's very angry. And I'm going to tell you about my movie that I would like to produce, write, or screenwrite movie. This time I have made some modifications in the movie because I've listened to people who have given me advices and their opinions, and so as I said, I've made some modifications, and this time I will also speak in Spanish, Swedish and French. Sí, voy a hablar en español. Primero voy a hablar en inglés, explicar mi película en inglés y después lo voy a explicar en español y después en francés y después en sueco. On va expliquer en français. D'abord, j'ai une fille que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être la réalisatrice, j'ai envie d'être la guioniste et j'ai envie de produire mon film moi-même avec mes propres argent. Je vous présente d'abord ma perruche. Il va peut-être être dans le film, mais c'est juste pour rigoler, il est là quoi. Et après, je vais parler de mon film en anglais, après en espagnol, après en français et peut-être après en suédois. Så jag är tillbaka här. Jag tänkte prata om min film som jag har lust att göra. Det här är min nymfparakit som heter Soki, som är ganska förbannad på min strumpa just nu. Men han är helt underbar. För den 1 november 2014 la jag upp ett klipp på YouTube där jag berättar om min film som jag är intresserad av att göra. Jag bad om kommentarer, åsikter, synpunkter, kritik, negativ, likadan som positiv kritik, och jag har fått väldigt mycket feedback så jag har gjort några ändringar i min historia och det är därför jag lägger upp ett nytt YouTube-klipp. Jag kommer först prata på engelska, sen på spanska, sen på franska och som jag orkar så kommer jag ta det på svenska. Men i svenska, ni kan oftast engelska så ni fattar. So, as I said, I made some modifications in my movie and so I was thinking there are not going to be 5 people, that I'm going to extend it to about 6-7 people, not sure yet. I'm still going to have, restart from the beginning. My movie will be about the pressure that people feel regarding to the society. The society puts pressure on us and we deal with it in different ways, and my movie is going to be in black and white. I will keep that concept, and it's going to be, every time there are going to be emotions, very strong emotions, happiness, sadness, and if they are angry, they are going to be in color. That's very important, black and white and in color. And so this time I'm going, as my ex-YouTube, I said that people are going to live in the same society, in the same town, and there is no link between them. I made a modification. There's still not going to be any link between them. They're not going to know each other, but they're going to live in different countries. So, they're going to live in, I was thinking about China, France, Spain, Uruguay. Okay, Uruguay because I want Spanish to be involved. I have to take an English-speaking country, France, yes, I won't forget, my beautiful France. And the first person is still going to be about this boy who has a very small penis. He doesn't have any problem with his penis. He still does the thing he needs to be done with his penis. I mean, he goes to the toilet, he can touch himself, masturbate, he can have sex with women, and the point is that he doesn't have any problem with his penis. It's function, it works as it should. The thing is that people are always telling him that he has a small penis, even the women. So he gets sad and then he's questioning himself, how come that he has a very small penis, and sometimes he's crying, he's obviously very sad because of this. So this society tells him he has a small penis, it doesn't correspond to the stereotype of a man, the man who it should be. And for that reason he goes to the doctor
and he speaks with a gynecolog, I don't know how you say it in English, but the one for the man, and he tells him that he should actually see a woman who has, because some women, they do have problems with their vaginas, they have very, very small vaginas, because of that he can thanks because of that he can actually make love with them since his penis is small, so he will find his way out of his sadness. Second, I still don't know which country this would represent, if it would be Italy or Portugal or Uruguay, I haven't still made up my mind. Second person would be about this girl who has a bad breath. So she doesn't, I mean, she can breathe. I mean, it's not that she smells up that whole entire room, but people do tell her that she has a bad breath since she was a very young child. So that affects her self-esteem, and at the end she's going to think that she's not worth it. And actually, every time she goes out, she always has to think about who am I going to see, what I'm going to do, with whom am I going to speak with, and then she has to adapt her food after, depending who she's going to see. So she bites a lot of chewing gum, and she cries a lot, and at the end she's going to see a doctor, a psychologist, who's going to tell her that there are some solutions for this problem. She can actually, there are some pillows you can buy. You do need the authority from the doctor in order to buy it at the pharmacy. But once you eat them, it produces more saliva. Daniela, saliva. Huh? Saliva. Saliva, thank you. Saliva in the mouth. And because in the saliva there is oxygen, and the oxygen kills the bacteria that is the reason for this very bad smell. So she's going to find a solution, but she still cries before she met this psychology, before she had this, before the psychology found the solutions. She has been suffering a lot in her life. Third person, it's going to be a couple. I removed the boy with the breasts. I removed him because I can't have how many people in my movie, so I removed him and I replaced him. This is it's going to be a couple in France. It's very important in France because for the moment I do live in France since 6 years back, and I can assure you, when you live in France, it's for your advantage if you do have children. For example, when you're going to pay tax, if you have children, you are automatically going to pay less tax. Yes, tax for the authority, for the state. So this encourages people to have children. And there is a couple, a French couple, they don't have this need to become parents. They don't feel that they want to become parents. They're happy just like they are. And when they go to work, and when there are parties at the work, and dinner parties, and family reunions, and neighbors, even in the commercial, when they watch TV, these children pops up everywhere. The question, oh, when you're going to have a child? For example, when they're going, you know, Christmas days, when you send postcards to each other, most of the couple who do have children used to take a picture of the children and replace that on the postcard. So it's a Merry Christmas from the behalf of the family, blah, 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 and then you have pictures of the children. And when they're going to have a couple dinners, they're going to see each other, their friends or colleagues from the job, and they're going to have dinner. Everybody's talking about their children, and they just feel, we don't want to have children, and they feel excluded. So this, and when even they found out, when they're going to fill up their applications to do their, how do you say in English, declaration for the taxes every year you have to do, they found out that, wow,
you get reductions if you do have children? This is very different from Sweden because we do not get any reductions. Oh, by the way, I'm Swedish. So that's it. So I was talking about third, and then I have very interesting. I was thinking about China for this thing. It's a girl or a boy, doesn't matter. In China, they do feel this pressure that they do have to succeed in school. So already from a very young age, they feel the pressure from the society and also from the parents and the grandparents that he's going to poop on the keyboard. Ah, okay. Sorry, come here, come back here, I miss you. And so then he's going to, I'm sorry, I was interrupting myself. We were in China. So when they're in China, they're going to realize that this child has a lot of pressure that she or he has to succeed in school. So school is something punishing for him or her. I haven't decided the sex yet. And this person, I can say girl for example, and this girl, she feels like she's punished to go to school and she doesn't really enjoy at 100% her childhood. After school, she can never go out and do these activities, and she feels this discipline from the day she was born that this girl, our child, she's going to become someone important, like a lawyer or a teacher or whatever, a very important job. And so she can't relax when she's a child, and she feels pressure from the society, and she does cry a lot because of this. And actually, I saw a movie, a documentary when I was very young. It was about people where they are actually forced to study, and some people do commit suicide. It's very tragic, actually. Then we have this very, very funny, happy narcissist, and I was thinking about Italy because they have so much self-esteem over there. And so this is a boy, okay, and he has so much confidence. Confidence, thank you. He has so much confidence in himself, and he is very, I wouldn't say selfish, because he doesn't have any friends. He's just so happy because he only loves himself. So he has never had a heart broken, and he has never been in love with anyone except himself. So then he's so happy because he's being with himself all the day. And he has big mirrors everywhere at his place, and he has a little mirror like we women have, you know, when we're going to put some lipstick on and make some makeup on us. And he brings this mirror everywhere, wherever he goes, and he's going to do some masturbation with himself, and he's going to lick up everything that comes out from his penis. He's going to be very happy in his own university of his own mind. And the funniest thing that people do look at him like he has a problem because he's a narcissist, but he has a mental illness because of that, because it's a sickness being a narcissist. But he's the happiest one. He doesn't feel the pressure from the society. So why would he care? Why would he even care? He's the happy one. My other person I was thinking about, well, that I have added, that I didn't have in the last one, is I haven't decided if it's going to be a girl with Down syndrome, but she's going to have some other kind of mental, I wouldn't say mental illness, that's not nice to say, but a girl with special needs. And she can't take care of herself, because I know that when I look at people with special needs, I always feel sorry for them, like
oh, why was she born that way? Poor her, she can't, you know, enjoy life like we do. But I have lived with a person, because I was au pair in Spain when I was 20, and I realized that I was taking care of a girl with special needs, and I realized that she's more happy than I am. Because or thanks to her illness, she is very happy for the small things that I don't even care about. For example, if somebody gives her an ice cream, for her it's like, whoa, heaven. It's like, I don't know, if somebody buys my car, I would be extremely happy. But if somebody gives her an ice cream, that person just made her, instead of saying, you made my day, that person just made her week. A whole week, I mean, 7 days. And that's what I want to tell you, that even though you have some people with special needs, they can actually be more happier than we are, who are normal people. When I say normal, I mean like this. ¿Cómo se dice entre comillas? Entre comillas in Spanish, but I don't know in entre comillas, no, I don't know how you say in English, but it's between the lines. No, you don't say between the lines, but I hope you understand me. It means that I do think they are happier than we are, because we don't expect the same resultado, the same results, thank you, from them as the society do accept from us. So that's what I want to say. And the last person is still this girl who's extremely beautiful and attractive girl. Very, very attractive. I mean, once she gets into a room, everybody's looking at her. She looks so beautiful. She's the girl who sits on a wheelchair because she can't walk. But she lives independent because she does have an apartment of her own, and she does work with a computer. And I mean, she makes her own money, and she's extremely beautiful, as I said. And the thing is that when she goes to a bar, she's going to have many boys and men who are she's surrounded by people who would like to go out with her. And there's going to be one scene when you go into the bar and you're going to see, and she's not going to be sit down, as I said in my last YouTube. Actually, she's going to sit down on a chair with a long, beautiful dress, but you can still see her legs, and she's going to wear heels. So the people, the men who would like to go out with her, they get to know her first for like to speak with her and invite her for different drinks. And after 1 hour or 2-3 hours they have spoken with her, they ask her if she wants to go out with them, or him if it's only one man. And then they realize that she's going to call for her friend, and her friend is going to take out the wheelchair. And then you're going to see the contrast. This man is going to, holy shit, she's on a wheelchair, and he's going to change his opinion completely about her because she has a special need. That's what I want. So I'm going to say this in Spanish. Voy a intentar decirlo en español. Bueno, quiero hacer una película sobre la presión de la sociedad. Quiero que la película sea en negro y blanco,
Y cada vez que una persona tiene emociones muy fuertes, alegría, tristeza, si está furiosa, quiero que la película viene en colores. Y esta vez tengo varias personas. La última vez que he puesto algo en YouTube, yo dije que quiero que las personas no se conocen entre ellos y que viven en la misma ciudad. He cambiado mi opinión. Quiero que cada persona de mi película vive en países diferentes. Y quiero que cada persona habla su lengua en su país. Por ejemplo, quiero filmar en Uruguay porque quiero representar la lengua española y quiero hacerlo en Uruguay en lugar de España, porque España ya tiene muchas películas hechas. Y otro país me gustaría filmar en China, en Portugal, en Francia, en un país anglófono, donde se habla inglés, y en Italia. Es lo que quiero. Bueno, la primera persona es sobre un chico que tiene un penis muy chiquitito. Él no tiene problema con su penis. Puede ir al baño, puede hacer pipí, puede hacer el amor con las chicas, puede masturbar, hacer placer a sí mismo. Pero como toda la gente siempre le dice que tiene un penis muy chiquitito, entonces él no tiene problema con su penis, pero como la sociedad le dice y la gente le dice, tienes un problema, es como su cerebro está pensando, sí, verdad, tengo un problema con mi penis, y se pone triste por culpa de la sociedad. No por la culpa que tiene un problema, porque de verdad no tiene un problema. Y se va a ¿cómo se dice? Por favor, Daniel, una persona que se ocupa de un ginecólogo. Urólogo. ¿Ah? Urólogo. Urólogo, gracias. Este chico se va a un urólogo y explica su problema y el urólogo le dice, sí, de verdad tienes un penis muy chiquitito, pero no te preocupes porque hay chicas que tienen vaginas muy chiquititas y a lo mejor puedes hacer el amor con ellas. Y entonces él ha encontrado una solución a su problema, que de verdad no era un problema al principio. La segunda persona es sobre una chica que tiene vive en otro país ahora. ¿Cómo se dice bad breath? Mal aliento. Aliente. Tiene una mal aliente. Gracias, Daniela. Tiene un mal aliente y puede comer, puede respirar con su boca, puede sentir los gustos, los sabores cuando come. Pero la gente le ha dicho desde que fue niña que tiene un mal aliento. Y entonces al final, antes de salir de su casa, siempre tiene que preguntarse, ¿quién voy a ver hoy? ¿Con quién voy a hablar? Y la comida tiene que adaptarse a las personas, ¿cómo se dice? Tiene que adaptarse a la situación que va a pasar en su día. Y entonces ella llora mucho y no es que tiene un mal aliento que llena una habitación entera, no tan mala, pero mala que la gente le dice como 30 o 15 o 20 centímetros de su boca huele. Y entonces se va a una terapia y encuentra una psicóloga, gracias, psicóloga, que le dice que hay pastillas que se puede comer para producir más saliva en la boca. Y lo que pasa es que en la saliva hay oxígeno. Y en el oxígeno es lo que mata las cosas que huele feo en la boca, porque si uno tiene muy poca saliva en la boca, huele más. Y entonces le da esas pastillas y se arregla su problema. Pero durante estos años ya ha sufrido mucho por la culpa de la sociedad que dice que tiene un mal aliento.
La tercera persona es una pareja en Francia. Y en Francia funciona así, cuando uno va a hacer la declaración de sus revenues, ganancias. Declaración de impuestos. Declaración de impuestos, gracias. Cuando uno en Francia va a hacer la declaración de impuestos, resulta que el gobierno le da reducciones a alguien que tiene hijos. Así, si es una pareja que tiene un hijo, tiene reducciones. Pero si tienen 3 hijos, ya da aún más reducciones. Y así, yo soy sueca y así no funciona en Suecia. No se da reducciones para nadie que tiene hijos. Lo pagas igual si tienes 0 hijos o si tienes 8 hijos. Es igual en mi país. Y entonces esta pareja vive en Francia. Y de verdad no quieren tener hijos, nunca piensan en tener hijos, no tienen esta necesidad de reproducirse o este amor que se sienta para un hijo. Y cada vez que va a las fiestas de su trabajos, y cuando se encuentra sus amigos, cuando encuentra su familia, todo el mundo le pregunta, y entonces, ¿cuándo vienen los hijos? ¿Cuándo vas a tener? Mira, mi loco está. Y le dicen, ¿cuándo vais a tener hijos? Y ellos sienten que es una obligación para ellos de tener hijos, pero no tienen hijos porque quieren. Entonces van a intentar tener hijos y resulta que no pueden tener hijos de naturaleza, porque uno es, no sé cómo se dice en español, estéril. Estéril es cuando tú lo has hecho tú mismo. No. ¿No? ¿Tampoco? No. Bueno, estéril sin saberlo. Y no pueden tener hijos. Y lo que yo quiero decir con eso es que a todos aquellos que no quieren tener hijos, no sois solos. Hay gente que no tiene que justificarse. Justificarse. Que no hay que justificarse para... Uno no tiene que... ¿Cómo se dice? Uno no tiene que Justificarse. Uno no tiene que justificarse. Porque no tienen hijos. Ese es mi problema. Mira, si una pareja tiene hijos, ellos no tienen que justificarse, o la palabra justificarse, que tienen hijos. La gente no pregunta, ¿y por qué tienes hijos? ¿Y por qué no quieres vivir una vida sin hijos? No, la gente no se pregunta esto. Es como algo obvio que ya tienes hijos. ¿Y por qué una persona que no quiere tener hijos tiene que justificarse? Es una injusticia, es injusto para mí eso. Y bueno, al final no pueden tener hijos. Y es el destino. Uno no se puede obligar a alguien de tener hijos. Y lo que tengo que añadir también que, por ejemplo, cuando las cartas postales de Navidad, mucha gente pone las fotos de sus hijos y dicen Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, Prosperidad, no sé lo que se dice en español. Y entonces ellos se sienten, mira, nuestros amigos, compañeros, la familia nos mandan cartas postales o ¿cómo se dice? Pascuas de sus hijos. Y cuando ven la publicidad en la tele, también hay hijos de pañales para los bebés. Y cuando van para cenar con sus amigos de pareja, siempre hablan de sus hijos y se sienten excluidos. La otra persona que estoy pensando, todavía no he decidido el sexo, puede ser una hija o un hijo. Quiero que se filme en China, porque China está muy conocido por, China está muy conocido, o Asia está conocido por tener
la sociedad y los padres quieren que los hijos tengan mucho éxito en la escuela. Y desde niños tienen que estudiar. Y tengo la impresión que no pueden ser niños, jugar después de la escuela. Esto es muy importante. Entonces hay una chica en China, o un chico, no sé el sexo todavía, que tiene este sentido de angustia y que no le da placer en la escuela, pero tiene que estudiar porque todo el mundo le dice que tiene que estudiar. Y cuando tenía como 15 o 16 años, me acuerdo que vi una película documentaria sobre otro país, Japón, y esto, no sé cómo se dice en español, el estrés que hay que estudiar. Y hay unas personas en Japón, esto es scientific approved, ¿cómo se dice? Aprobado, científicamente aprobado. Científicamente aprobado. Comprobado. Gracias. Científicamente comprobado que hay gente que se suicidarse. La gente se suicidarse allí en Japón porque no quiere vivir más. Y son jóvenes, Son jóvenes que hacen eso. Eso es horrible. Hay que vivir la vida. No hay que existir. Hay que vivir. Y otra persona es el narcisista. Es un chico que está enamorado de sí mismo y que la única persona importante en su vida es su mismo. Y no importa dónde se vaya, siempre lleva un espejo con él. Y en su casa, en su apartamento, tiene espejos enormes, grandes. Y cada día hace el amor con él mismo. Y nunca ha tenido el corazón roto, nunca ha tenido problemas con los demás de cosas románticas, porque está enamorado de sí mismo. Y él hace el amor con sí mismo en el espejo, y corre, y come su propio leche. Todo que sale en su pene me da asco, pero es así. Y ser narcisista, lo que yo he entendido, es una enfermo mental. Es lo que yo he entendido. Slightly. Y entonces esta persona, claro, todo el mundo lo mira con angustia, como disgusted. ¿Cómo se dice disgusted? Con asco. ¿Ah? Con asco. Con gasto. Asco. Con asco, gracias. Con asco, toda la gente le mira con asco. Pero él es lo que está más feliz. Él no siente esta presión de la sociedad. Entonces, la persona que tiene una mala, ¿cómo se dice? Un enfermo. Enfermedad. Que tiene una enfermedad en la cabeza, es la persona más contenta. Más tengo una chica, perdóname. No he decidido qué maladie qué enfermedad que tiene que tener. Estoy mezclado con el francés, perdóname. No he decidido qué enfermedad va a tener. Y no sé si se puede decir una enfermedad. ¿Cómo se dice? Somebody with special needs. ¿Alguien con necesidades especiales? Alguien con necesidades especiales, por ejemplo, Down syndrome. Síndrome de Down. Síndrome de Down. Síndrome de Down. ¿De Down? Down, sí. Sí, Down. Síndrome de Down. No he decidido si va a tener síndrome de Down, pero mira, yo fui chica au pair en España. Vivía en una familia española durante 9 meses en Madrid. Y yo tenía que ser niñera a una chica que tenía una enfermedad. No quiero decir enfermedad porque es fuerte, pero no era autónoma en su cabeza. Y cuando yo tenía 20 años, ella también tenía 20 años. Y resulta que antes de haber conocido a esta chica, yo siempre decía, toda la gente que no son independientes, autónomas, y que necesitan la gente, los demás, para ayudarle, tiene que estar triste.
no pueden disfrutar la vida como una persona entre ¿cómo se dice? Comillas. Comillas, gracias, entre comillas que está normal, entre comillas. Y después de mi año con esta chica me he dado cuenta, no es verdad. Ella está más feliz que una persona, entre comillas, que está normal. Ella está súper contenta. Si tú le das un helado, ya está contenta durante horas por su helado. Y porque ella no siente la presión de la sociedad como una persona, entre comillas, que está normal en la cabeza. Y por eso quiero tener estas personas. Entonces, hay dos personas que tienen dificultades mentales, que tienen dificultades mentales, pero resulta que son las personas más felices. Y la última persona es sobre una chica que es muy bella físicamente. Y en su corazón también, en su alma también. Pero físicamente es muy bella. Y está en sillas ruedas. No puede caminar. Pero puede conducir porque hay algunos coches que están adaptados para la gente que no puede caminar. Tiene un trabajo porque donde trabaja no necesita caminar. Y tiene un apartamento, pero algunos apartamentos se adaptan a la gente que no puede caminar, que están en sillas ruedas. Entonces ella es autónoma, independiente. Y va a un bar un día y va a estar en una silla muy alta, una silla de un bar, y va a tener tacones, se dice tacones, y un vestido muy bonito, y se va a ver su cuerpo muy bonito en silueta. Y entonces hay chicos que quieren ligar con ella y durante horas están hablando con ellas y le invitan a bebidas diferentes. Y al final dice, bueno, podemos ir ahora, me gustaría irme a su casa. Y entonces ella tiene que llamar a una amiga para que la amiga le traiga la silla de ruedas. Y entonces los chicos se le van a dar cuenta y no quieren salir más con ella. Je peux parler en français. J'ai envie de faire un film et j'ai envie de payer le film de ma propre poche et d'écrire l'histoire moi-même et c'est le réalisateur moi-même. Donc le film dont j'ai envie de faire, c'est sur plusieurs personnes qui habitent dans deux pays différents. Ils ne se connaissent pas entre eux. Et qu'est-ce qu'il y a en plus? La chose plus importante, il y a certaines choses qui sont importantes, mais une des choses plus importantes, c'est que je veux que le film soit en noir et blanc. Et chaque fois qu'il y a des émotions très fortes, par exemple, si quelqu'un pleure, si quelqu'un est heureuse, si quelqu'un est fâché, en colère, je veux que le film devienne en couleur. Et le sujet de mon film, c'est que la société met pression sur les gens. Parfois, on n'a pas de problèmes, nous-mêmes, mais tout le reste du monde ont un problème avec nous. Par exemple, il y a excusez-moi, j'ai envie de filmer en Uruguay, parce que j'ai envie que le film ça passe en espagnol. J'ai envie de filmer en France, en français bien sûr. J'ai envie de filmer en Portugal, en portugais. J'ai envie de filmer en Chine, en Italie. Et je dois prendre un pays anglophone aussi. Mais je ne sais pas, Angleterre, Canada, je ne sais pas encore. Donc, la première personne, c'est sur un garçon qui a un petit pénis. Comme ça. Mais lui, il est heureux. Il n'a aucun problème. Il arrive d'avoir des femmes autour de lui.
il a fait l'amour plusieurs fois avec plusieurs femmes. Il peut masturber, il peut faire plaisir à lui-même. Il peut aller aux toilettes. Donc, physiquement, son pénis marche. Il n'y a aucun défaut. Mais tout le monde lui dit qu'il a un petit pénis. Et donc, à la fin, c'est une chose qui est coincée dans son cerveau. Il n'arrête pas de penser. Parce qu'avant, c'était pas un problème pour lui, mais ça devient un problème parce que tout le monde lui rappelle tout le temps que c'est pas normal, ça ne correspond pas à un homme d'avoir un petit pénis. Et donc il pleure beaucoup, il est angoissé, il va voir un médecin qui est spécialisé en pénis. Et donc il va lui expliquer son histoire, il pleure. Et lui, le médecin lui explique qu'en fait, il y a des femmes qui sont du sexe de femmes qui sont très très serrées, très petites, et il vaut mieux qu'il trouve des femmes comme ça. Donc il essaye de trouver en rendez-vous avec des femmes qui sont de sexe très très petites, et voilà, donc ça va devenir plus un problème pour lui. La deuxième personne, c'est une fille, une jeune femme qui a une mauvaise haleine. Mais ce n'est pas une haleine qui remplit une pièce entière, non, pas à ce point-là, mais assez que dès que tu te proches d'elle, on peut sentir des 10-15 cm de sa bouche qu'elle a une mauvaise haleine. Et donc ça le rend triste, parce que dans toute sa vie, tout le monde lui dit que tout le temps, tu as une mauvaise haleine, ils sont même méchants parfois, ils disent ta gueule, ils sont vulgaires dans le vocabulaire, et ça le rend triste. Et par exemple, donc chaque fois qu'elle va voir quelqu'un, elle va commencer la journée pour poser la question « Qui veux-je voir aujourd'hui ?» Et donc, elle doit adapter sa nourriture par rapport à qui elle va voir pendant la journée. Donc, ça devient un handicap social pour elle. Et un jour, elle va en thérapie, elle rencontre une médecin, une psychiatre, qui lui explique qu'il y a des médicaments qu'on peut prendre pour produire encore plus de salive dans la bouche. Parce qu'en fait, dans la salive, il y a des oxygènes. Et l'oxygène tue les bactéries qui puent. Et, par exemple, si une personne a une bouche très très sèche, normalement, elle a beaucoup moins de salive et là, ça ne sent pas bon. Donc, grâce à ces médicaments qu'elle commence à prendre, ça produit encore plus de salive. Donc, elle a trouvé une solution à son problème. La troisième personne, en fait, ce n'est pas une personne, c'est un couple en France. Et justement en France. Parce que ça fait quelques années que j'habite en France et je me suis rendu compte qu'en France, le système de payer les trésors publics, le système fiscal de leurs revenus, si on a des enfants en France, on paye moins des impôts sur ces revenus. Donc, si tu as un enfant, tu as des réductions, et tu as encore plus de réductions si tu as encore plus d'enfants. Et donc, il y a un couple français qui n'ont pas du tout envie d'avoir des enfants. Pas du tout. Mais chaque fois qu'ils vont au rendez-vous avec... pas rendez-vous, mais s'ils vont faire des fêtes avec leur travail, et ils parlent toujours, leurs collègues parlent toujours de leur enfant. Et chaque année, ils reçoivent des cartes postales de Noël avec des photos de leurs collègues ou de leurs enfants, de leurs amis. Et donc, eux, et bien sûr, leur famille pose des questions aussi. Comment ça fait que vous n'avez pas encore des enfants? Et la chose que je trouve injuste, c'est que, par exemple, s'il y a un couple qui a des enfants, vraiment des enfants, personne ne leur pose aux questions, on ne le met même pas aux questions. Pourquoi avez-vous des enfants? Ils n'ont pas besoin de justifier pourquoi ils ont des enfants. Les couples, c'est un couple français et voilà, à la
se rendent compte qu'ils ne peuvent pas avoir des enfants. Ils se forcent d'avoir un enfant. Et quand quelqu'un se force de faire une chose ou d'avoir une chose, ils ne peuvent pas réussir de l'avoir parce qu'ils ne donnent pas toute son âme ni tout son cœur. Et c'était peut-être fait, c'était peut-être déjà fait leur destin de ne pas avoir des enfants. Mais à cause de la société et tous les gens qui le mettent en question, ça ne va pas aller avec l'enfant, donc finalement ils vont être très tristes. Ils vont être très tristes. Et si je parlais de... Oui, et après j'ai une fille, soit une fille ou un garçon, j'ai toujours pas décidé, en Chine. Chut. Elle a envie de parler aussi. Donc, le quatrième personnage, ça va se situer en Chine. Et ça va être un enfant, d'un adolescent. Je n'ai pas eu mes pics. Je n'ai toujours pas décidé si ça va être un garçon ou une fille. Mais le but, c'est d'expliquer qu'en Chine, ils ont beaucoup de pression sur eux, les enfants, de réussir dans l'école. Donc, on voit rarement, c'était l'impression que j'ai eue, mais peut-être que je suis en tort, mais j'ai l'impression qu'en Chine, ils ne peuvent pas être enfants à 100%. Parce qu'il y a tellement de pauvresse en Chine que les parents disent à leur enfant, alors c'est toi qui vas décider, qui va avoir du succès dans ta vie, tu vas devenir un avocat, un médecin, une infirmière, je ne sais pas quoi, un professeur, et tu vas avoir du succès. Et la seule façon d'avoir succès en Chine, c'est d'étudier comme des malades. Donc, il y a un adolescent ou une adolescente, je n'ai pas toujours décidé le sexe, la vie, ça ne lui donne pas plaisir parce que chaque fois, elle doit étudier. Dès qu'elle a fini son école, c'est directement à la maison, étudier, étudier, étudier. Même ses jours de vacances, elle doit étudier, même le week-end. Elles sont la pression de sa famille, de son professeur. Par exemple, elle regarde ses amis, elle se rendait compte qu'ils font que étudier. Donc, elle se rendait jamais compte. C'est ma perruche, excusez-moi, elle est juste devant la caméra, excusez-moi. Donc, elle se rendait jamais compte que... Excusez-moi, c'est un peu perturbé à cause de ma perruche. Elle est juste devant la caméra là. Je ne sais pas si vous voyez ses pattes. Donc, l'enfant est triste. Et moi, pourquoi j'ai cette idée? Parce qu'en fait, quand j'étais adolescente moi-même, j'ai vu un reportage sur des adolescents au Japon. Bon, c'est notre pays. Et c'est scientifique à prouver qu'il y a même des enfants et des adolescents en Japon qui se suicident. Parce qu'ils ont tellement la pression de leur famille de réussir et de la société de réussir dans l'école qu'ils n'arrivent plus de supporter cette pression. Moi, j'ai envie de montrer ça aussi dans mon film. Alors, après, on a le narcissiste. C'est une personne qui aime beaucoup parler de... qu'il aime beaucoup, il aime lui-même. Il n'a jamais eu son cœur pressé. Il adore faire l'amour avec lui-même. Peu importe où il va, il a toujours son petit miroir avec lui et il a des grands miroirs dans sa chambre et il fait toujours l'amour avec lui-même, il cuit, il court, il arrive, tout qui sort de son pénis, il avale quand il masturbe parce qu'il est tellement content. Et moi je pensais, écoutez, on a tous eu malheureusement le cœur brisé et ça fait très très mal. Je me suis dit, un narcissiste, il doit être heureux parce qu'il est amoureux de lui-même. Alors, il n'a aucun problème d'être compromis, de s'adapter à une autre personne, d'avoir de la patience, de supporter une autre amoureuse. Il n'a que supporter lui-même. Donc,
La société n'est pas d'accord avec son comportement parce qu'on est dégoûté que quelqu'un est tellement égoïste qu'il pense que à lui. Et ça, moi j'ai compris que c'est une maladie mentale, une maladie dans la tête d'être amoureux, d'être narcissiste. Et donc dans mon image, je pense, dans mon film, je pense que cette personne, cette narcissiste, c'est la personne la plus heureuse de tous parce qu'ils ne sentent pas la pression de la société. Donc la personne qui n'est pas bien dans sa tête, qui a une maladie mentale dans sa tête, c'est la personne plus heureuse. Parce qu'ils ne sentent aucune pression de la société. Et c'est la société qui a un problème avec le narcissiste. Ce n'est pas le narcissiste qui a un problème avec la société. Après, j'ai une autre image et une autre personne. Je ne suis toujours pas décidée. Ça va être quelqu'un à peu près avec Down syndrome. Ou une autre comment c'est dit entre guillemets en français, entre guillemets. Je n'ai toujours pas décidé quelle maladie cette personne va avoir, mais la personne va aussi avoir une maladie mentalement et une personne qui a besoin d'aide mentalement. Et cette idée vient parce que moi j'étais moi-même fille au père à Madrid, en Espagne, quand j'avais 20 ans. Et je me suis occupée d'une fille qui avait aussi également 20 ans dans la famille, c'était une fille espagnole. Et je me suis rendu compte, avant d'avoir fait ces connaissances, j'ai toujours eu de la peine pour les personnes qui sont une maladie mentalement. Je me suis toujours dit, oh les pauvres, ils ne peuvent jamais être comme nous, ils ne peuvent jamais profiter de la vie ou déguster la vie comme nous, qui sont entre guillemets normaux. Et après, je me suis rendu compte que cette fille en Espagne, elle était heureuse. Tu lui donnais une glace, elle était heureuse pendant des heures. Tu lui donnais un peu de chocolat, parce qu'elle était obsédée par 1 euro. Alors, si tu lui donnais 1 euro, elle est devenue folle, heureuse d'avoir de l'argent, de la monnaie. Donc, je me suis rendu compte qu'une personne qui a une maladie mentalement peut être plus heureuse que nous, qui sommes normaux, entre guillemets, parce que ces personnes ne sont pas la pression de la société. Donc, il ne faut pas forcément toujours avoir de la peine pour une personne qui a une maladie mentalement, parce que cette personne peut bien être plus heureuse que nous. Donc, les 2 personnages dans mon film qui sont un problème mentalement sont les seules personnes qui sont heureuses et qui ne sentent pas du tout la pression de la société. La dernière personne, c'est une fille qui est super belle. Elle est vraiment belle physiquement, mentalement, spirituellement. Elle a un grand cœur et elle a un sacré corps. Elle est super belle, mais elle est en chaise roulante. Elle n'arrive pas à marcher. Pourtant, elle est quand même indépendante, dans le sens qu'elle arrive à conduire une voiture, parce qu'il y a des voitures qui sont adaptées pour ça. Elle arrive à vivre seule, parce qu'elle a des appartements qui sont adaptés pour ça aussi, pour des personnes qui ont des difficultés physiquement. Elle a un travail, donc elle gagne sa propre vie, elle a son propre salaire. Et ce que je veux dire par ça, c'est que une fois, elle est dans un bar, elle a une super belle robe, elle a des talons, elle est super belle, elle est juste à côté d'un bar, le bistrot, les comptoirs, excusez-moi. Elle est juste à côté du comptoir, sur une chaise super haute. Et quand elle est assise, il y a beaucoup d'hommes qui s'approchent d'elle, qui aiment bien le draguer. Et pendant des heures, elle se fait inviter par des cocktails différents, par des boissons différentes, elle rigole bien. Et à la fin, il y a un monsieur qui a envie de l'amener chez lui ou chez elle, je n'ai toujours pas décidé. Elle dit d'accord. Donc elle va se lever de la chaise, donc elle appelle une amie qui vient avec la chaise roulante. Et dans un coup, ce monsieur n'a plus envie de sortir avec elle. Parce qu'il voit que c'est une maladie, c'est un obstacle pour lui d'aimer une personne qui est physiquement handicapée. Et donc elle n'a pas un problème. C'est pas elle qui a un problème. Elle est heureuse dans sa vie. Elle n'a pas un
c'est la société qui a un problème avec elle. C'est ça qui est plus triste. Okej, jag ska tala på svenska. Jag ska berätta om min film som jag har lust att redigera, producera och jag vill bli manusförfattare till min egen film. Den ska handla om hur samhället sätter press på oss människor, det sociala tvånget. Ett socialt tvång som vi upplever oftast i vardagen. Och jag vill att min film ska vara i svart och vitt. Svart och vitt. Och endast när det är väldigt starka känslor som när någon är arg, ledsen, ångest, är jätteglad till exempel, då ska det bli färg. Min film ska vara i olika länder, bland annat jag vill ha Uruguay för att man talar spanska i Uruguay, så vill att ett land ska representera ett spansktalande land. Jag vill ha Italien, Portugal, jag måste ha ett engelsktalande land, har inte beslutat mig för vilket land det är än. Och jag skulle vilja ha Kina med bilden i Afrika. Och jag har tyvärr inte hittat någon. Jag skulle vilja ha ett land där deras vardag är väldigt annorlunda från västvärldens vardag och kunna se om det finns problem eller om deras samhälle sätter ett socialt tvång på deras medborgare. Men jag har inte hittat något sånt land än. Det är lite svårt att hitta någon som kan berätta för mig som går ut i bushen i Afrika. Jag har inte fått kontakt med någon där än. Så det är olika personer som kommer vara i filmen. 6 olika personer. Den första personen är en kille som har en väldigt liten snopp. Penis, väldigt liten. Och den här snoppen, alltså han har inget problem med det här. Hans anatomi fungerar. Han kan onanera, han kan gå på toaletten och använda sin snopp. Han kan älska olika tjejer så han kan få stånd. Så det är inga problem med hans snopp fysiskt. Men det motsvarar ju inte den här manligheten som den stereotypen vi har i västvärlden att en man ska icke ha en liten snopp. Så han har inget problem med den, men som alla andra har problem med det så säger de det till honom och retar honom, vilket gör honom upprörd så han går till en urolog. Den motsvarigheten till gynekolog för att ta hand om penisar. Jag tror att det heter urolog på svenska. Och den här läkaren berättar för honom att det finns faktiskt tjejer som har väldigt små underliv och som faktiskt skulle underlätta för dem om de fick ha sex och älska med en man som har en liten penis. Så han introducerar till några tjejer som har det här och så blir han lycklig. Den andra ska handla om en tjej som har väldigt dålig andedräkt. Inte sån här andedräkt som fyller upp hela rummet, men hon har ändå dålig andedräkt. Så fort man närmar sig hennes mun så luktar hon illa. Och det är ju inget problem att ha dålig andedräkt. Men problemet vad jag menar är att munnen funkar ju. Hon kan ju äta mat, hon kan ju känna smaken från maten. Hon kan andas med munnen och prata och hon har saliv etc. Men det uppstår ett problem från samhället, upplever ett problem när hon luktar illa om munnen. Och det sätter sig liksom i henne där folk säger ständigt från barnsben att hon luktar illa. Så till slut så varje dag börjar med att hon måste tänka vem ska jag träffa idag, vem ska jag prata med. Och då måste hennes mat anpassas till vem hon ska träffa under dagen. Och hon är väldigt ledsen, gråter väldigt mycket. Och då går hon till en psykiatriker, en läkare som är psykiatriker och i terapi då och berättar om sitt problem. Och den här läkaren kommer ge henne receptbelagda mediciner som man ska ta som gör att man producerar mer saliv i munnen. Därför att i salivet så finns det syre och syre dödar de här bakterierna
bakterierna som de här illaluktande svavelna man har i munnen. Så har man mycket saliv i munnen så luktar man mindre illa om munnen. Eller om man kan inte lukta överhuvudtaget. Och då löser hon sitt problem genom detta. En annan... Nu kommer jag av mig, förlåt. Det andra ska handla om ett par i Frankrike. Därför så här är det i Frankrike när man betalar skatt och man ska deklarera för sin inkomst så får man rabatt beroende på hur många barn man har. Har man inga barn då får man betala mer skatt. Har man ett barn betalar man mindre skatt än de som inte har barn. Och har man 2, 3, 4, 5 och det slutar aldrig så får man ännu mer rabatt på deklaration när man ska skatta alltså. Och då är det ett par i Frankrike som inte alls vill ha barn. Men de känner det sociala tvånget från sina arbetskollegor, från sin familj, från sina vänner. Varje jul så får de julkort med bilder på sina kompisars eller kollegors barn. Vi önskar god jul och gott nytt år. Likadant vid påsk och vid namnsdag och vid ja, ni vet vad jag menar. Jämt och ständigt påminnelse om att det är inte passande att inte ha barn i västvärlden. Men det som jag tycker är väldigt, som mitt budskap i den filmen är att bara för att man inte vill ha barn så är man inte annorlunda. Och det är inte konstigt att man inte vill ha barn. Och att, för exempel, om det är ett par som har barn, då är det ju ingen människa som ifrågasätter dem varför har ni barn. Men så fort man inte har barn, då blir man ifrågasatt varför man inte har barn. Så samhället, i alla fall i Frankrike, när det kommer till skattedeklaration, är ju uppbyggt på att det gynnar de som har barn. Så de försöker att skaffa barn, men de gör det med tvång. De försöker verkligen skaffa barn med tvång, och det är ingenting de vill. Och när man tvingar sig att göra en sak, då blir resultatet pannkaka av det. Så att det är deras öde, de ska inte ha barn. Och de lyckas inte få biologiska barn heller, eller adoptera barn, för de vill inte ha barn. Sen så ska det handla om, jag har inte bestämt vilket kön, det kan vara tjej eller kille, och jag vill gärna att det ska handla i Kina om att i Kina så ställer de, eller rent generellt i Asien så ställs det mycket högre krav på att man måste kunna prestera väldigt bra i skolan, och om man inte lyckas prestera så kommer man inte få ett bra jobb. Så de har väldigt hög disciplin i Asien på att studera och lyckas med sina studier. Så då är det en tonåring som inte känner att han eller hon vill fortsätta att leva. För det är ständigt det här. Så fort hon har slutat skolan så måste hon bli få. Förlåt, han har sjunger linsen och sitter där. Då är det så här att, förlåt att jag skrattade. Då är det så här att de kan aldrig njuta av livet fullt ut som barn eller tonåringar. För så fort de har slutat skolan, direkt hem och plugga. Under helgerna, direkt hem och plugga. Under loven så är det plugg. Och skulle han eller hon vilja gå ut och roa sig, ha vattenkrig eller spela fotboll etc. i den byn den här människan bor i, eller staden, jag har inte bestämt än, så kommer den märka sina kompisar. De gör inget annat än plugga. Så den här människan är väldigt deprimerad för den känner det sociala tvånget att den måste plugga. Sen ska jag ha en människa som har en mental sjukdom. Han är narcissist. Och han älskar att älska med sig själv framför spegeln. Och han, så fort han kommer så med sin penis och äter han upp spermien, och han älskar liksom att ha sex med sig själv, och han ses av samhället som något sjukt liksom. Man älskar ju inte sig själv, men det finns ju fördelar om man är narcissist. Han har aldrig haft hjärtat krossat, hjärtesorg. Han behöver inte kompromissa med en partner. Han behöver inte stå ut med en annan partner, utan han behöver stå ut med sig själv, och han älskar sig själv. Så då är hans liv helt dans på rosor. Och
Då är det så här att samhället har problem med honom för att han är narcissist. För de tycker att det passar inte in. Men han har inget problem med samhället. Så han känner inte av det här sociala tvånget. Och han känner inte av att folk har problem med honom för att han är narcissist. Han har dock ett jobb. Så de på jobbet kan irritera sig på honom för att tycka att han är för fåfäng och narcissistisk av sig. Men han har inget problem med dem. Så mitt budskap är, när du har en mental sjukdom så behöver det inte betyda, eller så betyder det i min film i alla fall, att den personen inte känner det sociala tvånget. Den andra personen som ska handla om, det är en person som det ska ha någon slags mentalt handikapp. Jag har inte bestämt om det ska vara Downs syndrom. Men den personen ska vara en tjej, hon ska vara väldigt glad. Och jag har fått inspiration till den här filmen för att jag var au pair i Spanien, i Madrid, när jag var 20 år. Och innan jag var au pair i den här familjen så tyckte jag alltid synd om människor som hade ett handikapp, ett mentalt handikapp. För jag kände att den här är ett fysiskt handikapp. Jag kände att den här personen kommer ju aldrig kunna njuta av livet 100% som en människa inom situationstecken som är normal. Och vad jag då märkte i den här familjen i Spanien, men hon var lika gammal som jag, hon var 20 också när jag var 20 år, så hon är lika gammal som jag nu. Då märkte jag ju att den här tjejen var ju mycket gladare än vad jag var. Hon kände inte av det sociala tvånget, samhället behandlade henne annorlunda, förväntade sig inte samma saker som de gör av en människa inom situationstecken som är normal. Och då drog jag slutsatsen att alltså, om jag exempelvis gav henne en glass, då var hon glad i flera timmar. Om jag gav henne en euro, då var hon glad i flera timmar. Så hon gläds av små banala, triviala saker som vi tycker, men för henne är det jättestort. Så den personen har ju också en mental sjukdom, men hon är mycket gladare. Så bara för att man har mental sjukdom så betyder det inte att man ska tycka synd om människan. I vissa fall, inte alla, men i vissa fall så kan ju faktiskt den här människan vara mycket gladare än en människa inom situationstecken som är normal. Upplever inte sociala tvånget. Sista personen ska handla om en tjej som är väldigt vacker, extremt vacker. Så fort hon går in i ett rum så kommer alla bara titta på henne och bara tycka att hon är så himla vacker. Hon har ett handikapp, ett fysiskt handikapp. Hon kan inte gå, så hon sitter i rullstol. Men hon kan, jag vet inte om, jag tror hon kan köra bil. Jag vet inte om jag kan reglera det. Kanske finns bromsar i händerna, jag vet inte. Men hon kan köra bil, hon har en egen lägenhet som är anpassad, handikappsanpassad. Hon har ett jobb som hon jobbar, hon tjänar sina egna pengar, ingen socialbidragstagare. Och hon går då till en bar och hon ska sitta hon ska sitta på en barstol som är väldigt hög vid baren och hon ska ha jättefin klänning på sig och hon har fina ben, hon ska ha högklackade skor, jättevacker, topp. Och då kommer det män som vill ragga på henne och vill gå ut med henne och de vill henne på drinkar etc. Och när de äntligen ska gå iväg med henne så ropar hon på sin kompis som ska komma och hämta rullstolen åt henne. Och då märker den här mannen, eller männen, jag har inte beslutat med, att herregud, hon sitter ju i rullstol och hon kan ju inte bli förälskad i. Så hon har inget problem med samhället, men samhället, i alla fall de här killarna, har problem med henne. Fast hon är väldigt självständig, ekonomiskt och socialt självständigt. Det är vad jag vill att filmen ska handla om. Så för att rekapitulera, de som har ett mentalt handikapp i min film är de som är de lyckligaste, för de känner inte av det sociala tvånget.